Bon après-midi. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui, alors que nous entrons dans le dernier droit de la COP26. Et merci de votre intérêt et votre couverture sur cette importante conférence sur le climat. Il s'agit de ma 19e COP et, comme certains d'entre vous le savez, j'ai assisté à la première à Berlin en 1995. J'ai joué un rôle très actif en tant que militant afin d'encourager les dirigeants mondiaux à aller plus vite et plus loin dans la mise en place de mesures ambitieuses, mais pragmatiques, pour ralentir et arrêter le changement climatique. But this is my first COP representing Canadians as Minister of the Environment and Climate Change. I've been a minister for less than 3 weeks, and I want to tell you about the one thing I really wasn't fully prepared for in Glasgow. Inside those negotiating rooms and behind the closed doors of my bilateral meetings, I heard a genuine appreciation of the constructive role Canada is playing in the climate fight. Genuine appreciation and respect. En fait, le travail du Canada avec l'Allemagne pour tracer une voie crédible pour atteindre les 100 milliards de dollars de financement climatique a été décrit par certains ici comme ayant sauvé la crédibilité de la COP26 avant même que le sommet ne commence. J'aimerais féliciter encore une fois mon collègue Jonathan Wilkinson pour son travail avec Jochen Flashbach de l'Allemagne sur cette question cruciale. As Canadians, we tend to choke off on self-congratulations. We leave the boasting to others. But I think it's important for Canadians to hear it and to take some quiet pride in the fact that over the past few years, we have accomplished a lot, from cities, Indigenous communities, businesses, right up to the federal government, to put Canada on a path to achieve the kinds of emission reduction we've been promising since the 90s and too often have failed to deliver. When Canada, with one of the 4 largest oil and gas reserves in the world, commits to capping emissions from the oil and gas sector at current levels, the world takes notice. Lorsqu'un producteur d'énergie comme nous s'engage à prendre les devants en réduisant les émissions de méthane d'au moins 75 % d'ici 2030, le monde entier le remarque. Nos forêts boréales et nos tourbières constituent l'une des plus grandes réserves naturelles de carbone de la planète. Aussi, lorsque le Canada établit un lien clair, ici à Glasgow, entre la lutte contre le changement climatique et la sauvegarde de la nature et de la biodiversité, qui sont les 2 faces d'une même médaille, le monde entier en prend note. Le Canada est reconnu internationalement maintenant comme un chef de file et innovateur en matière de tarification de la pollution. Notre trajectoire de prix jusqu'en 2030 est l'une des plus ambitieuses au monde, tout en remettant de l'argent dans les poches des familles canadiennes. Notre action nationale en matière de tarification de la pollution est ce qui a permis au premier ministre Trudeau de proposer un objectif mondial ambitieux consistant à tripler la quantité d'émissions couvertes par la tarification carbone, soit d'un peu plus de 20 % actuellement, à 60 % d'ici 2030. Une fois de plus, le monde a pris note. I don't want to overstate the case. I've been at this climate fight for a long time. We have our work cut out for us to make our commitments a reality. But we are demonstrating a path, a way it can be done, by a country that is both a big energy producer and consumer, and home to some of the world's largest remaining intact nature. I think this week has also helped show that Canada has a whole-of-government approach to climate change. The Prime Minister obviously was here. So was the Deputy Prime Minister, Chrystia Freeland, our Minister of Finance. Natural Resources Minister Jonathan Wilkinson was here, as was Transport Minister Omar Al-Gabra, representing the 2 biggest emitting sectors in Canada and our country's commitment to get those emissions down. Le Canada reconnaît également la nécessité d'aider les pays en voie de développement à lutter contre les changements climatiques et à s'y adapter. Et c'est pourquoi nous avons doublé notre engagement international en matière de finances climatiques plus tôt cette année. La semaine dernière, le premier ministre s'est engagé à verser jusqu'à 1 milliard de dollars pour aider les pays en voie de développement à abandonner le charbon. J'ai également annoncé que 40 % de notre financement climatique sera maintenant consacré à l'aide aux pays en voie de développement pour qu'ils s'adaptent au changement climatique, une augmentation par rapport à notre engagement précédent. Et samedi dernier, j'ai confirmé que le Canada fournira au moins 1 milliard de dollars de son financement climatique pour soutenir des solutions climatiques fondées sur la nature et ainsi protéger la biodiversité dans le monde entier. Personne ne peut crier victoire ici. Loin de là. La crise climatique est en cours. Le texte final de cette COP est toujours en négociation et le Canada continue de faire pression pour un texte ambitieux
avec les autres membres du High Ambition Coalition. Et personne ne pense que le travail sera terminé une fois que les lumières seront fermées ici à Glasgow. I've been asked many times over the past few weeks whether I realize just how high expectations are for me, given my activist history, and whether I'm prepared to make compromises. What I've said, and I mean it, is that I recognize that expectations are high, as they should be. That's because the stakes are very high, and the mandate that Canadians gave us is an extremely ambitious one. I am the father of 4 kids, and as I'm sure the parents among you can relate, I never win every single battle at home. If that's true of my family, of course, that's going to be true of a society like Canada or on the global stage. But that's not going to stop me or Canada to keep fighting this battle. When I return home, I look forward to traveling across the country early in the new year by train to meet and discuss the best ways to implement the agenda that Canadians set for us with Canadians in all parts of the country. Now, I'd be happy to take your questions. Merci beaucoup. La période des questions des médias. We will now proceed with a media Q&A. So we'll try to take as many questions as possible. Nous tenterons de prendre le plus de questions possible. Et nous allons commencer avec quelques questions des gens dans la salle. Si vous pouvez juste rendre au micro maintenant. So there's a microphone over there, and we will take as many questions as possible from those in the room, and then we will turn to those in Canada as well. And I would just ask, prior to asking your question, if you could just state your name and the name of your organization aussi. Merci. Hello, Minister. I'm Chris Brown from the CBC. We saw civil society activists walk out today because they were disappointed with the wording, at least of some of the draft agreements that they've seen so far. Words like eliminate inefficient fossil fuel subsidies, rather than just saying eliminate fossil fuels. They're saying those are weasel words. What do those words mean to you? I've heard those criticism, and this morning, as part of the High Ambition Coalition meeting, it's very clear amongst all of the members of that coalition that we all believe that fossil fuel subsidies should be eliminated, and that includes the United States of America. I was sitting next to John Kerry, who said exactly that during that meeting, and during the last campaign, we've made 2 campaign promises regarding fossil fuel subsidies. A first one to eliminate G20-type fossil fuel subsidies 2 years earlier than our G20 partners, and that target is 2025, so we've committed to doing that by 2023. And we've also put another element in our platform that would cover subsidies that are not necessarily defined as per the G20. My apologies. So Canada agrees we need to phase out fossil fuel subsidies, and we will phase them out by 2023. But that's not in the draft. That's not what it looks like this is going to say. Well, I mean, there's no timetable in the draft. But remember, I mean, someone earlier this week said, oh my goodness, there's nothing in the text about fossil fuel subsidies. And then we saw yesterday a version where there was language on fossil fuel subsidy. There's another version today where there's, again, something on fossil fuel subsidy. So I think it would be premature to judge the outcome of a text that is not final. But if you're asking what Canada is doing, Canada is in favor of having a text that states that we need to eliminate fossil fuel subsidies, and we would agree that there should be that a timeline should be put in there. Now, obviously, not all parties part of these negotiations necessarily agree with that. Bonjour, Monsieur Guilbeault, Ilsa Serre, Radio-Canada. Est-ce que le Canada a joué un rôle dans l'ajout de ces mots concernant justement les subventions aux énergies fossiles? Alors, quand on dit le mot inefficace, des subventions fossiles inefficaces, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que le Canada a joué un rôle dans l'ajout de ces mots dans ce texte? En fait, le terme inefficace vient simplement du G20. Donc, c'est un terme qui a été utilisé à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Alors, qu'on mette inefficace ou qu'on ne le mette pas, je suis très à l'aise avec ça. Mais est-ce que le Canada joue un rôle dans le fait qu'on l'insère? Parce que plusieurs disent que ça laisse place à une grande part d'interprétation, finalement. Moi, écoutez,
Sur la question des subventions aux combustibles fossiles, le G20 travaille là-dessus. Les pays se sont engagés à les éliminer. Le qualificatif inefficace est très important pour certains, moins pour d'autres. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous, en tant que pays, nous allons éliminer toutes les subventions qui permettent d'augmenter la production de combustibles fossiles. On peut les appeler comme vous voulez après ça, mais notre engagement, nous, c'est de toutes les éliminer. Hi there, Paul Welty from the Globe and Mail. The revised text, I just wonder how comfortable you are with the language that says countries should move away from unabated coal, which seems to put a lot of faith in carbon capture, something you're not too keen on. And also, will Canada contribute to a separate fund for loss and damage over and above the climate finance commitments the government's already made? The answer to your first question is we're very comfortable with a text that would make it clear that we should phase out the use of fossil fuel by 2030. And in fact, Canada launched a Powering Past Coal Alliance with the United Kingdom to do just that. And we started 3 years ago with 27 members. There's now 165 or 166, mostly countries, but also subnational governments, companies, insurers. And we've made a commitment in Canada to eliminate fossil fuel production, electricity production by 2030, and the export of thermal coal by 2030 as well. So we'd be very comfortable with a text that would say that. Now, different countries around the negotiating tables have different energy reality, and for some, being very hard on coal is more complicated. That's certainly not the case in Canada. In terms of loss and damages, I don't think we're at a stage where we are talking about new funding mechanisms being created, but we are very supportive of seeing the conversation on loss and damages move forward. And in fact, that was one of the elements that the High Ambition Coalition was talking about this morning, and I think we are close to a landing zone on that. And I'm not sure that the text we saw this morning reflected the conversation. There was a plenary session last night on that, and I'm not sure that the text that we saw today reflects where those conversations are. So I think we're closer to an agreement on that than we might think. A lot of developing countries want a separate fund. Scotland's contributed to it. Would Canada? I really don't think we're at the stage where we can start talking about separate funds as part of this conversation. We are, for example, in favor of using SDRs from the IMF to help developing countries in terms of having access to more money. Now, what I said in plenary earlier today is that we don't believe that access to those funds, those SDR funds from the IMF, should be done in lieu of climate financing contribution. It should be additional to climate finance contribution. So donor countries shouldn't use their SDRs and say, here, we've met our finance pledge under the UNFCCC. That's not how I see it, and that's not how Canada sees it. Chantal Srivastava de Radio-Canada, merci de donner ce point de presse, Steven Guilbeault. J'ai une question qui va nous ramener peut-être aux prévisions, aux projections de production pour le pétrole et le gaz au Canada, selon le dernier Production Gap Report, donc des données qui viennent du gouvernement canadien. On s'attend à ce que, par rapport au niveau de production en 2019, à l'horizon de 2040, il y ait des augmentations de la production du pétrole et du gaz au Canada de l'ordre de 17-18 %. Également, donc, on soulignait ce matin dans un rapport Fossil Fuel 5 que le Canada avait donné des autorisations pour extraire dans différents secteurs, différentes zones au pays, les énergies du sous-sol, alors qu'il faudrait les laisser là. Comment vous réconciliez ça avec la fin des subventions que vous annoncez, qui est un geste concret, mais le fait que, a priori, on a par ailleurs la porte ouverte pour la production et que c'est même des données qu'on publie quand il est temps de faire le point sur les calendriers prévus? Bien, d'abord, je pense qu'on peut saluer la transparence du Canada sur ces questions-là, d'une part. D'autre part, vous comprendrez comme moi que ce n'est pas le gouvernement fédéral, ce n'est pas le Canada qui émet des permis au niveau de l'extraction des ressources naturelles, mais bien les provinces. C'est d'ailleurs pourquoi notre approche sur cette question-là s'attaque à la pollution. La Cour suprême a été très claire dans le jugement sur la tarification carbone. Le fédéral a juridiction sur la question de la pollution, d'où le prix sur le carbone, d'où la réglementation sur le méthane, d'où l'annonce d'un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors nous, on peut intervenir sur la pollution et c'est exactement ce que nous faisons. Et je pense que ce qu'on va voir, c'est qu'avec la mise en place de l'ensemble de ces mesures-là, de plus en plus au Canada,
comme ailleurs dans le monde, nous allons réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Est-ce à dire donc que vous souhaitez carrément qu'on renverse la tendance et qu'on évite cette augmentation de la production? C'est clair qu'on ne peut pas à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre si notre dépendance aux combustibles fossiles se maintient ou même augmente au cours des prochaines années. C'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour l'ensemble des pays de la planète. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Mon nom est Daniel Allard. Je suis éditorialiste du cyberjournal commercemonde.com à Québec. Moi, c'est ma première COP. On va changer de fossile, si vous voulez. Ça va vous faire du bien. On va parler de l'eau. J'ai posé la question sur l'eau à votre collègue Champagne l'année dernière. Il était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Bon, c'était bien sa réponse. Je vous le dis, c'est ma première COP. Je découvre que c'est la première fois qu'il y a un pavillon de l'eau ici. On a eu de la misère à le faire. Le Canada n'en avait pas de pavillon, d'ailleurs. J'ai su de vos collègues diplomates des Pays-Bas que c'est difficile de faire écrire le mot « eau » dans le tour des articles 50-55. C'est un peu surprenant. Comme ministre d'un pays qui a 3 océans et tout, bon, je sais que vous venez d'arriver en poste, là, mais le Québec est encore en train de se demander combien il a d'eau dans son sous-sol. Le Canada, je pense qu'on le sait un peu plus avec toutes les ressources qu'on a. L'eau, on dirait que c'est un sujet tabou. En fait, donc votre question, c'est est-ce que l'eau est un sujet tabou pour le Canada? On a l'air d'être loin du sujet ici. En tout cas, je pensais qu'on parlerait plus d'eau que ça. Puis moi, c'est ma première COP, comme je vous dis, alors je découvre, là, mais... D'abord, il faut comprendre que pendant très longtemps, le processus de négociation ici a été un peu évolué en silo, puis c'est vrai pour... donc, on avait le climat, on a une convention sur la biodiversité, on en a une autre sur la désertification, on a des ententes à l'ONU sur l'eau, et l'interaction entre tout ça, c'est très récent. C'est probablement la COP où on a le plus réussi à faire ça. Donc, à créer ces synergies-là, que ce soit dans le texte, que ce soit dans le cadre des événements parallèles, et certainement sur la question de la biodiversité, mais sur l'eau également. Le Canada a fait des contributions ici à la COP, spécifiquement sur la question du rôle des océans et comment travailler à protéger les puits de carbone dans les océans. Donc, vraiment aucun problème de notre côté là-dessus. Il y a 2 ans, à Québec, mais ça fait 3 ans, il y a un haut fonctionnaire de la FAO qui m'a dit que la gouvernance mondiale de l'eau, c'est un sujet tabou à la FAO. Écoutez, je ne peux pas parler pour la FAO. Honnêtement, je n'ai pas de réponse pour ça. Est-ce que vous trouvez que la gouvernance mondiale de l'eau, ça devrait être dans le haut des agendas? Bien sûr que la question de l'eau est une question importante. Merci. Merci. OK, d'accord. Alors, nous allons prendre quelques questions des gens au téléphone maintenant. Alors, nous tenterons de prendre le plus de questions possible et vous pouvez poser une question, un suivi. Et juste a reminder, veuillez s'il vous plaît de dire votre nom et le nom de votre organisation. So we're going to take a few questions now from the line. We will try to take as many as we can. And please just a reminder to state your name and the name of your organization prior to posing your question. Maybe while we figure that out, we will... Oh. Alex Valley, Toronto Star. Can you hear me okay out there? We can hear you and we can see you, Alex. Oh, perfect. Well, thanks for taking our questions. Just on the language in the latest draft around the targets by the end of next year, it's added the phrase, taking into consideration different national circumstances. I know Canada has no plans at this point to update our target, but are we comfortable, are you comfortable with that new language, given the apparent need for increased ambition globally to have stronger targets and ambition for the next 9 years? If I understand you
correctly, Alex. I think what this part of the text aims at is to ensure that all the large emitters, many have submitted new NDCs in the lead up to Glasgow, and that would include Canada, but not all of the major emitters have done so. And I think what that text is trying to get at is the fact that all major emitters should do that. Okay, and I understand that Canada's position is that our target is aligned with a 1.5 degree future, but that it's slightly weaker than what the science calls for. We're looking at least 40%, and the science is 45%. Some people want start aligned with 1.5, if you can explain. And if you can also, so you think that the hope for limiting warming to 1.5 degrees at this point in the conference is still in reach? Yes, I think 1.5 degrees is still in reach, and G20 leaders have agreed that it was still within reach, and I think it's very important for this text that will be adopted in the coming hours here in Glasgow, keep this point front and center. I mean, it is our North Star. This is why we're here for. And Canada's been very supportive of a text that is very strong on 1.5 degrees Celsius. And I said that earlier publicly in a plenary, but I said it this morning at the High Ambition Coalition meeting, as have all of the coalition members. In terms of NDCs, I mean, Glasgow I'm hoping will start a conversation about enhancing everything. We need to, all the three pillars of the Paris Agreement must be enhanced, and I'm hoping that the conversation will start here in Glasgow, and Canada is very supportive of that. Next question. Okay, while we wait, est-ce qu'il y a une autre question? Sur la ligne? No? Okay, I think while we wait to sort that out, we can take another question from the floor. All right. Thanks. John Woodside, Canada's National Observer. So the $100 billion commitment in climate finance by 2020 was a key promise to get developing countries to sign on to the Paris Agreement. And of course, that promise has been broken. It's not going to be met until 2023 at the earliest. At the same time, we're also hearing a lot of current concerns here at COP26 around Article 6, carbon offsets, and loopholes essentially being introduced into this. It's gotten to the point that there's a real concern that we're hearing that the integrity of the Paris Agreement itself is at stake in these negotiations. Could you comment on that? What's your response to that? So I think you've just asked two questions with your first question. That's very clever of you, John. Your first point on the $100 billion, we recognize that we won't get there obviously by 2020. But if you look at the delivery plan, it shows that how we get to $500 billion in the 5-year period. So it's slow off the start, but we get to, and in fact in Copenhagen it was $100 billion just for 1 year. So I think we've made significant progress, delayed but significant progress on that. On Article 6, as you know, Canada hasn't made use of the provision under Article 6 for international emissions trading. I'm not saying that we will never do it, but we're not. It's not currently in either of our plan, the climate plan or the enhanced climate plan. That being said, it's a very important issue for some countries and is part of the Paris Agreement. So we feel that we have to finalize the Paris rule book here. That being said, those rules should be robust, and whatever's agreed upon should make sure that the atmosphere is seeing a difference.
and that we're not double counting, that we're not artificially reintroducing into the atmosphere emissions that wouldn't be allowed to be there in the first place. So we feel we don't have a strong opinion about the mechanism itself, but we feel it needs to be robust and transparent and accountable. Okay, thank you. And as a follow-up on the climate finance specifically as well, I want to ask about this because this is the bottleneck for raising ambition, right? I mean, developing countries do need this. And I know Canada has recently doubled its pledge. But still most of it is loans, meaning Canada is expecting to be paid back with interest on this. And in fact, out of the a little over $1 billion a year that Canada is going to be giving, it kind of works out to around a little over $400 million annually that's actually being given without any expectation to be given back, to be paid back. So I'd like to know, as a relatively rich country, why is Canada trying to profit off of vulnerable countries' need for this finance? So, as you know, there is a hope that that countries' climate finance, and it's not an obligation, but it's certainly a hope by many that there should be a balance, and that's what the Paris Agreement talks about, a balance. It doesn't give a number. Some have interpreted this as being 50-50. We were at 30-70. We're now at 40-60. So I think we've made some progression in the right direction. I think there's still room for improvement as far as Canada's position is concerned. Okay, we're going to try just as much as possible to get a few questions from the line as well. So if... OK, d'accord. Okay. Une réponse en français aux questions sur l'article 6. Donc, OK, d'accord. Sur la question de l'article 6, vous aurez constaté que le Canada n'a pas jusqu'à maintenant fait usage des prévisions des articles de l'article 6, comme 6.2 par exemple, qui est déjà en fonction. Ça ne veut pas dire que le Canada n'utilisera pas les échanges d'émissions internationales, mais jusqu'à maintenant, ni dans notre premier plan de 2016 ou le plan rehaussé de 2020, le Canada ne prévoit utiliser ce mécanisme. Cela étant, il y a des pays pour qui c'est très important. C'est dans l'accord de Paris. Donc, et nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut finaliser les règles sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cela étant, il ne faut pas faire ça à n'importe quel prix. Alors, pour nous, c'est très important que les règles sous l'article 6.4 soient des règles robustes, soient des règles transparentes et qu'on ne permette pas la réintroduction dans l'atmosphère d'émissions de gaz à effet de serre qui n'y seraient pas autrement. Donc, l'intégrité du système, pour nous, compte beaucoup. Et vous pouvez demander à peu près n'importe qui, les gens vont vous dire que le Canada a une excellente position sur cette question-là, parce que la rigueur, pour nous, c'est important. Puis encore une fois, on est un peu agnostique, puisqu'on ne l'a pas, ce n'est pas un mécanisme que nous avons utilisé. Et, à court terme, ce n'est pas un mécanisme que nous entendons utiliser, contrairement à certains de nos pays, certains pays très semblables au Canada, des pays de l'OCDE, pour qui, pour atteindre leurs objectifs, ils vont avoir besoin d'utiliser ce genre de mécanisme-là pour les 2/3 de l'atteinte de leurs objectifs. Au Canada, présentement, c'est 0. Tout ce qu'on fait, c'est au niveau domestique. OK, we're going to try again to take a few questions from the phone. Alors, pour ceux qui sont au téléphone, si vous avez une question, veuillez allumer votre micro. So if you have a question, please unmute prior to asking your question. Thanks. Yes, can you hear me? Yes. Dale Noonan from Natural Gas World in Canada. Going back to Article 6, is Canada's participation in any sort of ITMO structure off the table completely, or is it something that might still materialize depending on how global discussions surrounding how the regime might work proceed? So if I understood your question correctly, is about Article 6 ITMOs and whether or not Canada will make use of those provisions of Article 6. As I said, we haven't. It's not in our current plans, either the first one or the second one. So might we in the future? Perhaps, but what is very clear, and some of you may recall a time in Canada where the conversation around mitigation was whether or not we would meet at least half of our emission reduction at home.
So there was this idea at one point in a not so distant history where Canada's plan was to meet the majority of its emission reduction abroad. We're so far away from that now, where our plan currently provides for meeting 100% of our emission reduction at home. Now, that provision is there in the Kyoto Protocol. Might we use it in future? Perhaps, but it's not in the plans right now. Thank you. Is there a follow-up question? No follow-up. Okay. Well, we will take one more question from the line, if there is one. ACVOC. Hi, sorry, can you hear me? Yep. Hey, so shifting to domestic concerns a little bit, the Climate Accountability Bill requires a plan 6 months from the bill receiving royal assent. That would take us to December 29th, 2021, but the bill also allows for a 3-month extension. So I'm wondering if you can tell us whether the government is releasing the plan later this year or availing itself of that 3-month extension. Thank you for the question, and it's an important one. As you may know, 4 days after being sworn in, I came to Glasgow, so I haven't had a lot of chance to dive into domestic files, but obviously the end of December is coming in fast, so it is a possibility for us to use that extension, and this is something we will be making a decision on in the very near future. And so following up on that, C12 also requires you and the finance minister to come up with a plan relating to, measures that the federal government has taken to manage financial risks and opportunities to climate change. And I'm wondering if you have an idea if that will be released at the same time as the emission reductions plan. I don't have a date for that yet, but we can certainly follow up with you on that. Okay, I am getting the signal that we are out of time, so thank you very much for joining. This concludes today's media availability. Alors, merci à tous pour votre participation, and happy to answer any follow-up questions afterwards as well. Merci. Merci.